আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মাঝখানে আমরা একটি অসাধারণ সেশন নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকের আমাদের সেশনটি হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন অফ সাইকিয়াট্রি দ্বিতীয় পর্ব, এবং আমাদের মাঝখানে আজকে রিসোর্স পার্সন হিসেবে যুক্ত আছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর রশিদুল হক স্যার। তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে সোজা স্যারের ক্লাসে চলে যাচ্ছি। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন বা কোনো কোয়েরি থেকে থাকে আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারেন, এবং আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের সেই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য। এবং স্যারের কোন কোন ক্লাসগুলো আপনারা করতে চাচ্ছেন সেটিও আমাদেরকে জানাতে পারেন। চলুন তাহলে আমরা স্যারের ক্লাসে ফিরে যাই। আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। স্যার, আপনি শুরু করতে পারেন প্লিজ। Assalamu alaikum. My dear students, welcome you all to today's my lecture on Introduction to Psychiatry, Lecture 2. On the first class, we discussed about what is psychiatry, the history of psychiatry, and how the treatment and how the different type of psychiatric mental state examination was done. We discussed about this type of topics in the last lecture, but this lecture is very important for the undergraduate students, and I designed this lecture only 2 topics, but these 2 topics is very important in undergraduate student in the clinical wards placement, and also in the final exam, written and viva. And it's very important for all the students who are just learning the psychiatry as a newcomer, and who want to know the psychiatry in a basic knowledge of psychiatry. And today I'm going to lecture on these 2 topics of mental state examination and psychiatric history. These 2 topics is very important because if you do not know what is mental state examination, you cannot find out the psychopathology, that is the disease of the mind, and you cannot explore the sign symptom of mental illness, and you cannot make diagnosis. So mental state examination is very unique in psychiatry, and only the psychiatry department, the psychiatrist teaches the mental state examination. Other branches of medical science, they never give the knowledge about the mental state examination. This is unique in psychiatry department. So you have to learn the mental state examination in the psychiatry department. So we first, today we elaborately learn about the mental state examination, because this is very important to make a diagnosis, to explore the psychopathology, to forecast the prognosis course of the illness of the mental illness, and to differentiate the functional mental illness from the organic mental illness. And at the end, we will discuss about the psychiatric history. There are some changes in the psychiatric history from the medicine, surgery, IENT, gynae, and other different branches of medical science. The history taking is very common to all the undergraduate students, but in psychiatry department, you have to know something new. What are the new changes in the psychiatric history? I will highlight that points today. So today, we first know what is mental state examination. I already mentioned that mental state examination is unique in psychiatry, and it is a systematic and scientific way of observing and interview the patient during consultation. What that means? It means the examination of a mentally ill patient should be examined systematically and scientifically. So if someone observes the patients and interviewing the patients in a scientific and systematic way, then it is a mental state examination. So mental state examination is very unique in psychiatry. You have to learn it in undergraduate level. Otherwise, you will not understand all the psychiatry diseases that will be lectured in the 5th year, and afterward, if you want to make career in psychiatry. So what are the purpose of mental state examinations? Number 1, to explore the psychopathology of mentally ill patients. What is the psychopathology? The pathology of the mind is called psychopathology. This is very easy. There are lots of pathology in the mind. We understand the pathology because we learned the pathology in 3rd and 4th year.
and the disease of the macroscopic and microscopic disease pathology we learned in the pathology department, and we different pathology we have to learn in the pathology department. But psychopathology is especially, this is the pathology of the mind. This is the disease of the mind, and how the disease, we are not seeing this pathology through the microscope macroscopically or microscopically. So how to explore this disease of the mind? Through the mental state examination, we explore the psychopathology but disease of the mind of a mental ill patients. And we can differentiate the functional illness from the organic mental illness. What that means? That means functional mental illness means the mental illness which has no direct any underlying organic causes or medical causes. The mental illness that has no underlying medical causes. That means if a patient is suffering from depressions, you will do all the investigations, but all the investigation findings are normal. That means the patient's functionally, the patient medically has no biochemical changes, has no findings in the investigations. CT scan of brain is normal, biochemical test is normal, micrological test, all the investigation reports are normal in the mental ill patients. But patient has the pathology, that is the psychopathology, disease of the mind. This is called functional because there is no medical or organic causes that was identified after the investigations or examinations. So this is called functional mental illness. And what is my organic mental illness? That is the mental illness that occurs due to some medical disease. Like if a patient is suffering from hypothyroidism, the patient may develop the depression. That is that if this is after the investigation of thyroid function, you will find that T3 and T4 was reduced and TSH is raised. That is a organic cause. That is the endocrine cause that may produce the depression-like symptoms. If a patient have any brain disease like Wilson disease, in Wilson disease we know that the copper level of the is increased in the different area of the body, like in liver, in our brain. So if the copper is deposited in the brain, then the psychiatric manifestation, hallucination, delusion, abnormal behavior that develop the patients after the copper deposition in the brain, in the basal ganglia and other regions. So there is an organic cause of the mental illness. Patient present to us with the mental sign symptom. There are different type of sign symptom of mental illness, but after the investigation we found some organic cause, some medical cause. So this is called organic mental illness. So through this mental state examination, we can differentiate this functional mental illness from the organic mental illness. And through the mental state examination, we can forecast the severity, course of the illness and prognosis of a mental ill patient. So it is very important to do a mental state examination of a patient who are suffering from mental illness or organic mental illness or other type of mental illness, other type of medical illness. So mental state examination is very important to a psychiatrist, to a medical graduates and postgraduate also, because it will help to find out the pathological psychopathology or sign symptom of mental illness. So how can we do a mental state examinations? Because we know that this is the mental state examination is systematic and scientific way of observing and interviewing the patients. So this should be scientific and systematic. So there is a systematic way of mental state examination. So it has some points under which we can examine a patient mental state through this point, like appearance and behavior, speech, mood and affect, thought, abnormal perception, cognitive function, and insight to illness. Through these 7 points, this is a systematic and scientific. So if you examine a patient through this systematic way, we can find out different type of psychopathology, different type of sign symptom of mental ill patients. So first of all, I repeat it. What are the points? Appearance and behavior, speech, mood and affect, thought, abnormal perception, cognitive function, and insight to illness. So when we examine a patient, we should follow this sequence of these mental points of the mental state examinations. So these points are systematic. We do the appearance and behavior first.
not we go jump to the cognition or abnormal perception. So this is a systematic way how to examine a patient during consultations or interviewing a patient of a mental ill patients. So like this is the setting of different interviewing or consultation room. It may be an emergency room, maybe the outpatient department room, or maybe the indoor ward where the patient is admitted. So we have the different setting to examine a patient, how to do this mental state examination to a patient. So this mental state examination is just a systematic way. We examine the patient in a systematic way. When the patients enter into the patient doctor's room, or when the patient keeping in the waiting room, we see the patients in our CC camera or our webcam, how the patient is behaved in the waiting room with the close member or other peoples. So when in Bangladesh, we start the mental state examination just when the patient give the first step in the room of a consultant, and we start our mental state examinations. So first of all, we start the appearance, seeing the appearance and behavior of a patient. What we see in the appearance and behavior of a patient in the mental state examinations. First of all, we see the physical appearance, how the patient's body build. That means whether the patient is below average body build, cachectic, emaciated, whether the patient is average body build or obese or morbid obesity. And these are the physical appearance. We see the patients, and then we go through the facial expressions, how the facial expression of the patient. Patient may be gloomy, patient may be weeping, patient may be frightened, patient may be anxious, patient may be depressed, patient may be gloomy, look like a malar faces, or maybe moon faces, like a different type of medical illness. We see the faces of a patient. How the patient look at the consultant or examiner, whether the patient make the eye-to-eye contact to the examiner or not, or partially the patient may be contact with the eye-to-eye contact with the examiner, or a patient may avoid the eye contact. This is called gaze avoidance. In autistic baby, autism, the most of the child has the gaze avoidance. Eye-to-eye contact is absent in this case. In some chronic schizophrenia, who has the negative symptom of schizophrenia, they are also avoid the eye contact of the examiner or during the consultations. Or maybe when the patient is suffering from severe depressions, patient head will keeping just bending forwards, the eye gaze was downwards, not in the eye-to-eye contact with the consultant. So in some diseases, eye-to-eye contact avoidance is, we found the eye-to-eye contact avoidance or partially present in during the consultations. How the patient dress and clothing, this is very important, because according to the culture, according to the religion, according to the seasonality, the dressing and clothing should be appropriate. But in some disease, in the psychiatric disorder like schizophrenia, dementia, mentally ill child, or other type of chronic depressions, the dressing and grooming sometimes inappropriate, soily, muddy, and that indicate the patient is not maintaining the personal hygiene in that case. So the dressing and clothing is very important to assess during the mental state examination in appearance and behavior. And grooming also important, how the patient is groomed. That means whether he's well kempt or moderately kempt or unkempt, we should be assessed. After that, we look at the patients, whether he develops any involuntary movement or not. That means patient may, this is the visually, you can see the patients, whether he develop any involuntary movement like tremor, chorea, athetosis, dystonia, catatonia, stereotype movement. There are different type of involuntary movement. The patient may repeatedly or sometimes when you observe the patients, you may find out this type of involuntary movement, and you make a diagnosis in that case very easily. And when the patients enter in your room, you can also see the gait of the patients. This is very important because there are many gait abnormalities in different neurological disease and medical disease. The patient develop the gait disturbances, just like staggering gait, hemiplegic gait, atastic gait,
cerebral gait. There are welding gait, latching gait. There are different type of gait abnormalities you can find out during the mental state examinations. How the patient behave with the physicians, with the consultant, whether he is cooperative, he can give the answer very cooperatively, or the patient may be defensive, may be aggressive, maybe non-cooperative, maybe patient doing some inappropriate behavior in the consultation room. This is the social behavior. You can assess the social behavior of the patients in your mental state examinations, and how the rapport developed during these consultations, whether the patient give the answer, whether the patient is not cooperate, whether the patient may be very defensive and very paranoid, thinking like the patient is anxious and thinking that the physician maybe do some harm to him or the patients or him or her. So he is very worried to say anything to the consultant. When you ask the question to the patient may not give the answer and may avoid your questions and may be very frightened looking. So may the rapport to the patient may be not developed at that time. So rapport may be partially developed, rapport may not be developed at all, or may develop easily. A patient, this rapport is very important because doctor-patient relation is very important for a therapeutic goal, and you can very easily can get the history from the patient if the patient is if you develop the rapport in the early stage. So after this is the pictures of a patient who are sitting in the chair, and you can assess that how the patient is looking here, appearance and behavior, his physical health, his grooming, his dressing. This is very important in some patients. This is a depressed patient, and he's the eye closed, and he cannot maintain the. He's uncombed now, and he cannot maintain the personal hygiene. So appearance and behavior is important to find out some psychiatric disorders, and you will find many sign symptoms during the appearance and behavior. In a manic patient is well kempt, very colorful dress, wear the very colorful dress. In women, they wear the very highly ornamented and red color dress. They are prefer to wear the red color dress. This indicates that the patient has the elated mood. So dressing is very important. When a patient is suffering from chronic schizophrenia, he or she could not maintain the dressing and clothing, and he could not maintain the grooming. So the shirt or any dress is not appropriately worn, and the patient dress may be muddy, soily, torn, and maybe the dress inappropriately dressed by a patient, like a Hindu may wear the Punjabi pajama, or Muslim may wear the dhuti or other type of different culture and different religious dress in some cases. So that indicate the patient cannot maintain the culture, religious or appropriately dress in some disease patient. After the appearance and behavior, we see the speech of the patients. If the patient is mute, or if the patient is aphasic or may not speak in front of you, you will not assess the speech at that time. But sometimes after making a rapport, if patient has no organic pathology in the brain, if the patient have no aphasia, then we assess what the patient, how the patient speaks with the consultant, like the patient speech rate, rhythm, tone, and volume, whether the speech is congruous or incongruous. That means in some disease, the rate of the speech is increased, like mania, hypomania. Some anxiety disorder patient may also, the rate of the speech is increased, and rhythm of the speech. Some disease, the rhythm of the speech is distorted. Like in severe depression, patient answered the question with pause, answer raised a few words after taking many times. So the rhythm is not maintained there. And stuttering patient who have difficulty in uttering the words. So in that case, the rhythm of the speech is not maintained properly. The tone of the speech and volume of the speech. That in some disease like mania and hypomania, the volume of the speech is increased,
And in depression, severe depression, the volume of the speech is reduced. So the volume contained, tone and volume both are changed. In depression, the tone is very low, the pitch is very low, and volume is very low. So in that case, we can easily diagnose a case of depressions. Whether the speech is congruous or incongruous, that may be whether the patient answered the questions relevantly or not. If the patient answered the questions irrelevantly, that indicate that he or she has the incongruous speech. That may indicate some psychosis or many psychiatric disorders, major type of psychiatric disorders. These are the different type of speech abnormalities like mute. If a patient is not speak due to the psychological cause, this is called muteness. Maybe due to the brain disease, patient difficulty in speech, abnormalities in speech, articulation of the speech, this is called dysphagia. And if the patient has no phonation, that is no sound production in the vocal cord, that is called aphonia. And absence of speech completely due to the neurological cause, it is called aphasia. And sometimes the patient may develop the fluent or motor aphasia that indicate the patient has the organic pathology in the Broca's area. This is called motor aphasia. Patient can understand your questions, but cannot give the answer properly. This is the motor aphasia. And the non-fluent aphasia, that means that the patient has the pathology in the Wernicke's area. And when the Wernicke's area and motor area, both Broca's area, both are involved, then patient that develop the global aphasia. These are the different other type of speech abnormalities like echolalia, repetition of the interviewer speech by the patients. It is called echolalia. Palilalia, pressure of speech, poverty of speech, stuttering, word finding difficulties, paraphrastic errors. These are the different type of speech difficulties. Then the third point of mental state examination is mood and affect. We learned in the previous class that what is mood and what is affect. Mood is a subjective phenomenon and affect is an objective phenomenon. Subjective, that means you have to ask the question to the patient that how your mood, how your spirit, how your mind today is most of the time of the day. Then the patient will give the answer. Maybe the answer may be, I feel very well, I feel very depressed, I feel very anxious, maybe undue anger. This may be different answer given by the patients. This is the subjective, that is the what the patient say to you, what the patient answer. This is the subjective, that is called mood. Mood is a sustained and persistent. This is not a transient phenomenon. It is a sustained and persistent emotional state of a person. This indicate how the patient emotional state for a long time are sustained, that the emotional state is sustained to a patient. This is called mood. And affect is this objective phenomenon of what the interviewer see in the patient's facial expression, speech, body movement, posture, and gestures. Through this assessment, the interviewer make a assessment impression that how the affect of the patient, like how the patient speak, how the patient facial expression, how the patient body movement, posture, and gesture. These are the different points what the interviewer observed in the patients, and by this way he can assess the affect of a patient. So there is a difference of the mood and affect. This is a subjective phenomenon. You should ask the patient how your mind or how your speech today, and this is the objective phenomenon, that is the affect, what the examiner and other observe in the patients. This is the affect. So sustained and persistent internal emotional state is called mood, and external emotional state is called affect. Mood is a persistent and sustained phenomenon. Affect is a transient phenomenon. Mood, that is last days to weeks, and affect, that is momentarily, second to hours or days. And mood will not change through directly through the external or internal stimuli, but affect will change through the external and internal stimuli. So what is mood? Mood is a subjective, persistent, and pervasive emotional state of a person that colors the person's perception of the world. So through this mood, we can perceive the world, how we interact with our environment, our society, our surroundings peoples. So our emotional state will
drive us to interact with the environment. So our perception will change if our mood is depressed. Our perception will change if our mood is anxious or if our mood is elated. So these are the persistent phenomenon. So elated mood, depressed mood, irritable mood, expansive mood, labile mood. These are the different type of mood. In a elated mood, in manic and hypomanic patient, the patient mood will be elated, and patient think himself very extreme ability and identity, and patient think that I have the extreme power. So the mood is patient. When we ask the patient, how you feel today, he expressed like that, my mind is blowing in the sky. So I feel very good. So this is elated mood. So depressed mood, in a depressed patient, when you ask the patient how you feel today, the patient will answer, I feel very low. I am very sad. I not feel okay today. So these are the answer by a depressed patient, and the depressed mood should be persist for a long time, at least 2 weeks. And irritable mood, some anxious patient, some different type of somatoform disorder patients or other neurotic disorder patient, they will be irritated. If you ask the patients, what's your name? Patient may be irritated. Why you ask the question, name of my name? So the patient is easily provoked. His tolerance is very low. So in that case, the patient irritability is persisted for a long time. And expansive mood, there is the minimum stimuli may produce the maximum response. That is the very minimum impact. That is maybe the patient is euphoric after hearing a very not so good news or very মানে তার এমন কিছু তাকে এমন কিছু বলা হয় নাই যেটা থেকে সে মনে করবে যে তার এত খুশি হওয়ার মতো এমন কিছুই বলেন। ছোট্ট একটা ঘটনা তাকে বলেছে, ছোট একটা ইনফরমেশন তাকে দিয়েছে যেটা খুশি হওয়ার মতো না, কিন্তু সে অট্টহাসি দেওয়া শুরু করে দিল। অথবা তাকে একটা সিম্পল একটা দুঃখের একটা খারাপ সংবাদ দিল, সে হু হু করে কান্না শুরু করে দিল। দিস ইজ দ্য এক্সপান্সিভ মুড। অ্যান্ড লেভাইল মুড, ইন লেভাইল মুড the patient mood will be changed very rapidly. একটা পেশেন্ট হাসতেছিল, হাসতে হাসতে হঠাৎ করে সে কান্না শুরু করে দিল, অথবা সে কাঁদতেছিল, কান্নার মধ্যে সে হঠাৎ করে হাসা শুরু করে দিল। এই যে these are the change in the mood in the very short period of time that may be occurs in some organic mental illness. That is, the patient may develop some medical disease in the neurological disease that may produce the labile mood. But in manic patient, in schizophrenic patient, the labile mood may be found. So a normal person who have the normal euthymic mood, that is the normal variation mood, it is not, it is a range, within the range, this is a normal mood, that is called euthymic mood, that this is the normal variation mood. একটা ভালো সংবাদ শুনলে মানুষের মন ভালো হয়ে যাবে, একটা খারাপ সংবাদ শুনলে মানুষের মন খারাপ হয়ে যাবে। তারপরে তার এই যে মনের ভেরিয়েশনটা, সে সবসময় মনটা ভালো থাকবে না বা সবসময় মনটা খারাপ থাকবে না, এই ভালো খারাপের মধ্যে দিয়ে এটা চলতে থাকবে। এটাকেই আমরা বলছি নর্মাল ভেরিয়েশন অফ মুড। এই মুডটা যদি পারসিস্টেন্টলি হাই থাকে তখন আমরা এটাকে ইলেটেড মুড বলছি, এবং পারসিস্টেন্টলি যদি লো থাকে, ডিপ্রেস থাকে, তখন আপনাকে এটাকে ডিপ্রেস মুড বলছি। So affect is objective emotional state of a person that is inferred from the facial expression, speech, body movement, posture and gesture. There are different type of affect, like this may be, the affect may be within the normal range. It may be restricted affect in depression, constricted affect, blunt affect, flat affect, incongruous affect. These are the different type of affect. একটা পেশেন্ট যখন সিভিয়ার ডিপ্রেশনে চলে যায় তখন তার affectটা চেঞ্জ হতে থাকে এবং সে রবটের মতো হয়ে যায়। তাকে কোনো প্রশ্ন করলে তার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনে কোনো চেঞ্জ পাওয়া যায় না, ব্লান্ট এফেক্ট হয়ে যায়। আস্তে আস্তে আরো ডিপ্রেশনে যখন চলে যায় তখন আমরা দেখি যে ফ্ল্যাট এফেক্ট, একদম কোনো ইমোশনাল এক্সপ্রেশন নাই তার ফেসের মধ্যে, আইলিড গুলো মুভমেন্ট করে না, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, মাসেল অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন গুলো মুভমেন্ট করে না। তারপরে তার ইনকংগ্রুয়াস মুড আমরা দেখতে পাই। একটি ভালো সংবাদ শুনে সে হু হু করে কান্না শুরু করে দিল, অথবা একটা খারাপ সংবাদ শুনে সে হাসা শুরু করে দিল, বাবা মারা গেছে সংবাদ শুনে সে হাসা শুরু করে দিল। This is the incongruous affect. So affect may be incongruous. So affect is the objective emotional state of a person. These are the different type of affect. Now after this mood and affect, you first learn the appearance and behavior, then you learn the speech, then you learn the mood and affect. Now we go through the thought process of a person.
So thought is very important part of a person. How can we assess the thought? If we know speech is the mirror of thought, that through the speech, we can communicate, we can understand, we can explore the thought process of a person. So if someone is not giving the answer to your question, how can we find out the thought? So in some cases, when the patient is mute or patient is not give answer to your questions, sometimes we make a rapport with the patient and give the pen and papers, and we say to the patient that you can give the answer through the written form. So you can communicate with the patient through the non-verbal communications. So through the written communications or the sign language. So we can understand the thought process through the different way. But when the patient is speak to us, and we can easily understand the thought process of the patients. So by this two way, we can understand the thought process. Is the in the thought the patient may have form of thought and content of thought. These two types of thought process, by these 2 points, we can understand the thought process of a patient. What are the form of thought? These are the different abnormalities in the form of the thought of the patient that indicate the thinking process of a patient that is not run in a correct way. That indicate if you are write a sentence like this: I eat rice. So it has a grammatical sentence, and it has a specific pattern of grammar. Similarly, our thought process has the similar specific pattern that should be run in a goal-directed way. So if this is distorted or it is dysfunction, then it is called formal thought disorder. So these are the different type of formal thought disorder I written here. This is the perseveration, circumstantiality, over-conclusion, tangentiality, flight of idea, nice development, neologism, possession of thought, thought blocking, verbalizations, and thought salad. These are the different type of formal thought disorder. I will explain 1 or 2 of this formal thought disorder. The perseverations. In perseveration, the patient repeatedly uttered the same topics, but the answer of the first question is appropriate, but the later the questions, the answer is not appropriate to the questions. Like I give an example to you, like if you ask the patient, what's your name? He answered, my name is Mr. Korim. What's your father name? He answered, my name is Mr. Korim. What's your mother name? He answered, my name is Mr. Korim. His thought is fixed in the same answer. The answer to the first question is appropriate, but later the answer is inappropriate. This is called perseveration. It is very common in frontal lobe syndrome. If someone develop frontal lobe injury, the patient may develop this type of perseverations. And in schizophrenia, this perseveration also, we found the perseveration. And the circumstantiality, that is the irrelevant details of the trivial matter, but after sometimes he comes to the appropriate answer. You ask the questions to the patients, he give the answer, but he elaborate it in trivial matters. He elaborate it irrelevantly. Our conclusions make the topics our conclusions and come to the point after sometimes. So the answer is appropriate, but he distracted in different way, different thought process, and come to the point. This is called circumstantiality. It is also found in some disease, psychiatric disorders. And our conclusion, that means the patient answered the questions after excessive irrelevant speech related to the topics. And tangentiality, this is also important in psychiatry. In some patients may develop some this type of circumstantiality. The patient come to the point, but in tangentiality, patient never come to the point. He give the answer in the general topic, the answer is appropriate, but in the directly, the answer is not give the patient did not give the answer to the direct question, answer to the questions. Like if you ask the patient that, do you have any sleep problem? Patient will answer, previously I sleep in bed and now I sleep in sofa. He understands your questions, but the answer is not directly to the questions, to the answer. So this is called tangentiality. And flight of idea, that indicate it's also found in mania and hypomanic patient in mood disorder. And this is the
the thought is jumping from one topic to another topic repeatedly, and this is the pacing thought. But there is a logical connection in every thought. So this is a logically connected, but patient jump from one topics to another topics repeatedly, and this is the pacing thought. So it is called flight of ideas. And night developments that indicate the loosening of associations, that indicate the patient has loosened the logical connection of the different topics. So patient irrelevantly answered the question. There is no logical connection with the question. So this is called night derailment. And neologism that indicate that means that newly invented word by the patient. Patient newly invented some word that has no actual meaning in his or her society, in culture or language. But patient sometimes makes some own meaning of that word or phrase. Like an example, patient may newly invent a word like loconia. What is the meaning of loconia? You ask the question to the attendant of the patients, they will not give the answer of this word. But the patient may give the answer that loconia means ami khai. So this is newly invented word, and patient give an answer of this word. So this is called neologism. It is commonly found in schizophrenic patients. So gradually, possession of thought, this is very important in psychiatry, schizophrenia diagnosis. This is that indicate that the thought is inserted in thought insertion, thought withdrawal, and thought broadcasting. Some patient may develop thought insertion, like patient give the answer that his thought is not his own. Someone inserted the thought inside his brain. So this is called thought insertion. And thought withdrawal is patient says that my thought is someone, I feel blocked, or I feel empty in my brain. Someone withdraw my thought from my brain. This is also sometimes found in some patients. And thought broadcasting, patient sometimes answer like this, my thought is, other people can understand my thought, other people can understand I think myself, everyone knows my thought. This is called thought broadcasting. This is important first time symptom of schizophrenia. It is important to diagnosis of a case of schizophrenia. So we learned some formal thought disorder, how we assess the thought process, and this is the form of thought of a patient. And now we know what is the content of thought. In undergraduate level, you have to learn this content like delusion, overvalued idea, obsessive thought, suicidal thought, homicidal thought, phobic thought, any preoccupied ideas. And you have to learn what is delusions. This is very important for undergraduate level, and you have to know what is delusion, what are the types of delusion. This is very common questions in the written and viva. So what is the difference between the overvalued idea and delusions, and what is obsession, what is compulsions? This has to be learned by undergraduate student. So this is we learn this delusion in the thought process. So what is delusion? Delusion is a belief which is fixed, firm, and unshakable, which is based on inadequate ground. So this belief is fixed, firm, and unshakable, and it is based on inadequate ground, and which cannot be removed by evidence, giving evidence to the contrary, and which is not correspond with the patient educational, cultural, and religious background. I will give example of this of a delusions, and then you will correlate with this definition. So it is very important here that the delusion is a beliefs which is based on inadequate ground, and it is fixed, firm, and unshakable, and you cannot remove the beliefs by giving evidence to the contrary. And this belief is not correspond with the patient educational, cultural, and religious background. So there are two types of delusion: primary delusion and secondary delusions. In primary delusion, you will not find any morbid pathology of the patients. Patient has normal psychopathology. So the patient has no psychiatric illness. Patient completely okay. Patient has no pathology behind this delusion. Suddenly, idiosyncratically, patient develop this delusional primary delusion, like delusional perception, delusional mood. What is delusional perception? The perception of the patient is normal, but the interpretation of the perception is diluted. That indicate, I give the example, like when a person passes through a road, he sees a
he sees a red flag in a tree, and he suddenly this perception produced the delusion that this is a signal that he will be the president of this country very soon. This is the perception is normal, red flag is normal perception, but the interpretation is diluted, and he strongly believes, and you cannot remove this belief by giving evidence to the patient that you will not become a president after seeing this red flag. So this is a delusional perception. This is the first rank symptom of schizophrenia. If someone develops this delusional perception, he or she may diagnose as a case of schizophrenia. So primary delusions are delusional perception and delusional mood. And the secondary delusion, when you find any morbid pathology or any mental illness to a patient, after this mental illness, patient develop the delusion, then it is called the secondary delusion. That indicate when a patient is suffering from severe depression, patient develop the delusion of poverty. Delusion of poverty means patient is poor, in poverty, but he has many he has all the property, he has many property, monies, and he has all the তার জীবনে সব যা যা লাগে সবই আছে তার কাছে, তার টাকা পয়সা অর্থকড়ি বাড়ি ঘর সবই আছে, কিন্তু রোগী যখন সিভিয়ার ডিপ্রেশনে চলে গেল, তার মনে হলো আমি ফকির হয়ে গেছি, আমি ভিক্ষুক হয়ে গেছি, আমার কিছু নেই, আমি হতদরিদ্র হয়ে গেছি। এই যে তার মধ্যে যে এই বিলিফসটা চলে আসলো, এটা আপনি কোনো যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তাকে বুঝাতে পারবেন না। আপনার তো সবই আছে, আপনার গাড়ি বাড়ি আছে, আপনার ধন দৌলত আছে, সবই আছে, কিন্তু তার ডিপ্রেশনের কারণে তার এই ডিলুশনটা ডেভেলপ করে গেল, delusion of poverty. This is called secondary delusion. So these are the different type of secondary delusion, like delusion of persecutory delusion, delusion of reference, delusion of grandiosity, delusion of jealousy, delusion of hypochondriasis, delusion of poverty, nihilistic delusion, visual delusion, erotomanic delusion, and delusion of control. These are the different delusion that develops when patient develops some organic primary cause of mental illness. In persecutory delusion যা কখন বলবো, যখন রোগী মনে করে যে অন্যরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাকে মেরে ফেলতে চায়, তার রিপুটেশন নষ্ট করতে, তার বিরুদ্ধে স্পাইগিরি করছে, তখন আমরা এটাকে বলি তাকে কোনো যুক্তি তর্ক প্রমাণ দিয়ে বোঝানো যাবে না। তার মা তাকে ভাত খেতে দিয়েছে, সে বলে যে এই ভাতের মধ্যে বিষ দিয়েছে, তাকে প্রমাণ দেওয়া হয় যে ভাতগুলো খেয়ে যে দেখো ভাতে বিষ নাই, কিন্তু তারপরও তার বিলিফসটাকে সরানো যাবে না। দিস ইজ কল্ড পারসিকিউটরি ডিলুশন। ডিলুশন অফ রেফারেন্স, দ্যাট পেশেন্ট থিংকস দ্যাট strong belief that other people all the activities of the other peoples are referred to him. একটা সে রাস্তাতে হেঁটে যাচ্ছে, সে মনে করছে অন্যরা তার দিকে তাকিয়ে আছে, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করছে, তাকে নিয়ে হেয় করে কথা বলছে। সে ঘর থেকে বের হলেই বা ঘরের মধ্যে অন্যরা দুজন কথা বলছে, মনে হচ্ছে ওরা দুজন আমাকে নিয়ে কথা বলছে, আমার বিরুদ্ধে কিছু যেন বলছে। দিস ইজ দ্য ডিলুশন অফ রেফারেন্স। দিস আর ভেরি কমন ইন আওয়ার psychiatric disorder of different type of psychiatric disorder. And delusion of grandiosity, this is very common in manic and hypomanic phase of mood disorder. আমরা ডিলুশন অফ গ্র্যান্ডিওসিটিতে যেটা দেখি যে রোগী মনে নিজেকে তার অ্যাবিলিটি এবং আইডেন্টিটি নিয়ে বড় মনে করে, নিজেকে বড় মনে করে আমি দেশে প্রেসিডেন্ট হয়ে যাব, আমার সাথে বাইডেনের যোগাযোগ আছে, দেশের প্রধানমন্ত্রীর যোগাযোগ আছে, আমি র্যাব আমার কন্ট্রোলে আছে, আমার কোটি কোটি টাকা আছে, তার অ্যাবিলিটি নিয়ে কথা বলতে পারে, আইডেন্টিটি নিয়ে বড় বড় কথা বলতে পারে, এটাকে আমরা ডিলুশন অফ গ্র্যান্ডিওসিটি বলি। এগুলো আমরা সাইকোসিসের রোগী, মুড ডিসঅর্ডারের রোগীতে পেয়ে থাকি। ডিলুশন অফ জেলাসি, হিয়ার দ্য patient strongly believes that his partner is unfaithful, his partner has some extramarital affairs. That means যে পেশেন্ট মনে করে যে তার পার্টনার, স্বামী বা স্ত্রী যেই আক্রান্ত হবে, সে মনে করে তার পার্টনার তার কোনো এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ার আছে, এবং সেটা সে স্ট্রংলি বিলিভস করবে। কোনো যুক্তি তর্ক প্রমাণ তার কাছে নেই, সে নিজেও কোনো এভিডেন্স দিতে পারবে না, এবং তাকে কোনো প্রমাণ দিয়েও আপনি বুঝাতে পারবেন না। এটাকে তখন আমরা ডিলুশন অফ জেলাসি বলি। ডিলুশন অফ হাইপোকন্ড্রিয়াসিস, এখানে পেশেন্টের মধ্যে এমন স্ট্রং বিলিফস হয় যে তার শরীরে কোনো বড় রোগ হয়ে গেছে, ক্যান্সার হয়ে গেছে, সে ক্যান্সারের সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে, ডাক্তারের কাছে যাবে, বাট কোনো রোগ ধরা পড়বে না। সে বলে আমার এইচআইভি হয়ে গেছে, সে মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যাবে, সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে সবকিছু বোঝানো হবে যে আপনার এইচআইভি হয় নাই, সব রিপোর্ট নর্মাল আছে, বাট এ পেশেন্ট স্ট্রংলি বিলিভ দ্যাট হি হ্যাজ সাম সিরিয়াস মেডিকেল ইলনেস উইদাউট এনি এভিডেন্স। সো দিস ইজ কল্ড ডিলুশন অফ হাইপোকন্ড্রিয়াসিস। ডিলুশন অফ পভার্টি আমি একটু আগে বলেছি। নিহিলিস্টিক ডিলুশন, পেশেন্ট মনে করে যে তার পার্ট অফ দ্য বডি অর হোল পার্ট ইজ রোটেন, পচে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, আমার ব্রেনটা পচে গেছে, আমার নাড়ি ভুড়ি পচে গেছে, আমার সবকিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পচে যাচ্ছে, এটাকে বলে নিহিলিস্টিক ডিলুশন। আমাদের ওয়ার্ডে এখন একটা রোগী ভর্তি আছে, শি ওয়াজ সাফারিং ফ্রম নিহিলিস্টিক ডিলুশন,
সে মনে করে তার একটা হিস্টেক্টমি হয়েছিল 6 বছর আগে, তারপরে তার কিছু পেলভিক ইনফেকশন হয়েছিল, সেটারও চিকিৎসা করা হয়ে গেছে। সে এখন মনে করে তার অল দ্য পেলভিক পার্ট পচে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি, আল্ট্রাসাউন্ড করেছি, গাইনোকোলজিস্ট দেখিয়েছি, all the মানে organs are normal, everything is normal, but patient strongly believes that her pelvic organ are rotten. So this is called nihilistic delusion. This is occur in severe depression. Bizarre delusion টা হচ্ছে this is not possible with মানে recent world, যেটা পৃথিবীতে হওয়া সম্ভব না এমন কিছু বিশ্বাস তার মধ্যে চলে আসতে পারে। এই বিশ্বাসগুলো কোনোভাবেই যুক্তিতর্ক প্রমাণ দিয়ে তাকে বোঝানো যাবে না, কিন্তু বিশ্বাসগুলো সে এমন ভাবে ধারণ করে যেগুলোকে আমরা বিজার ডিলুশন বলে। সে মনে করে আমার 5টা আঙ্গুলের সাথে গ্রহ নক্ষত্রের যোগাযোগ আছে এবং আমি এই আঙ্গুলগুলো নাড়ালে গ্রহ নক্ষত্রগুলো নড়তে থাকে। এই যে একটা বিলিফস তার মধ্যে, আপনি তাকে বুঝিয়ে তাকে কোনোভাবে বিশ্বাস করাতে পারবেন না। এটা একটা বিজার ডিলুশন, এটা সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের পাওয়া যায়। ইরাটোমেনিক ডিলুশন আমরা যেটা দেখি যে ফিমেল অর মেল, তার এমন মনে করবে সামওয়ান ফল ইন লাভ উইথ হিম অর হার, অন্য যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং হায়ার ক্লাসের পিপুল, তাকে মনে করবে সে তার প্রেমে পড়েছে। যেমন সে মনে করতে হবে শাহরুখ খান, একটা মেয়ে মনে করতে হবে শাহরুখ খান আমার প্রেমে পড়েছে। সো সে যখন টেলিভিশনে তাকে দেখবে মনে করবে ওই যে আমাকে দেখে হাসতেছে, আমাকে করতেছে। এই জিনিসটা তাকে স্ট্রংলি বিলিভ করবে। এটাকে বলে ইরাটোমেনিক ডিলুশন অফ কন্ট্রোল। সে মনে করে তার সব অ্যাক্টিভিটি, তার বিহেভিয়ার, তার ইমোশন, everything is controlled by some external agent. This is called delusion of control. It is also found in many schizophrenia. So we learn in thought process 2 things. One is formal thought disorders, and another is content of thought. And in content of thought, you have to learn the delusion first. What is delusion? What are the types of delusion? And then the overvalued idea. It is an idea that is overly valued by the person, but it can be removed by giving evidence to the contrary. এখানে যদি আমরা তার আইডিয়াটাকে কোনো প্রমাণ যুক্তি দিয়ে বুঝাতে পারি, সে যুক্তিটা গ্রহণ করবে, সে এটাকে ডিলুশনাল লেভেলে হবে না, এটাকে বলে ওভারভ্যালুড আইডিয়া। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, যারা অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভাসে ভোগে, তাদেরকে সেই টিনেজ গার্ল মেয়েদেরকে যদি আমরা তার ওজনটা মেপে বলি যে এই যে দেখেন আপনার ওজন আছে 30 কেজি, আপনার থাকার কথা 50 কেজি, কিন্তু উনি মনে করে যে আমি ওবেজ হয়ে যাচ্ছি, ফ্যাটি হয়ে যাচ্ছি, আগলি হয়ে যাচ্ছি, সে তখন ডায়েটিং করা শুরু করে অথবা সে এক্সারসাইজ করা শুরু করে তার ওয়েটটা বিলো অ্যাভারেজ যে ওয়েট তারও নিচে চলে যায়। Abnormal perception, very important. After the thought, you have to assess the abnormal perception. That is the hallucination, illusion, depersonalization, derealization. Perception is normal phenomenon of a human, but when it is abnormal, then it is the pathology, psychopathology of a person. What is the hallucination? Hallucination is a percept. That is the onudhabon kara. It is a percept without an external stimulus to the corresponding sense organ. That means একটা মানুষের সে অনুধাবন করছে কিন্তু সেখানে কোনো স্টিমুলাসই নেই। সে একটা চোখে জিনিস দেখছে যেটা সেখানে আসলে কিছুই নেই, আশেপাশে কেউ দেখছে না, সে দেখছে, সেটাকে বলে ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন। সে একটা শব্দ শুনছে, কথা শুনছে, কিন্তু আশেপাশে কেউ শুনছে না, সেখানে কোনো স্টিমুলাস নেই কিন্তু সে শুনছে, এটা অডিটরি হ্যালুসিনেশন। তার জিহ্বার মধ্যে সে স্বাদ পাচ্ছে, আসলে জিহ্বার মধ্যে কোনো স্টিমুলাস নেই, কোনো কিছুই নেই, কিন্তু সে স্বাদ পাচ্ছে, এটাকে বলে গ্যাস্ট্রেটরি হ্যালুসিনেশন। সে একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছে বা সুগন্ধ পাচ্ছে, কিন্তু এখানে কোনো স্মেলই নেই, যেটা অন্যরা পাচ্ছে না কিন্তু সে পাচ্ছে, এটা হচ্ছে অলফ্যাক্টরি হ্যালুসিনেশন। এবং তার স্কিনের মধ্যে দিয়ে সে মনে করছে যে পোকা হেঁটে যাচ্ছে, আসলে সেখানে কিছুই নেই। দিস ইজ কল্ড টেকটাইল or somatic hallucination. So hallucination are different types: auditory hallucination, visual hallucination, olfactory hallucination, gustatory hallucination, and tactile hallucinations. This is the visual hallucination. This is a picture of visual hallucination. What is illusion? Illusion is a misinterpretation of external stimulus. এখানে stimulus থাকবে, but patient এটাকে misinterpret করবে, it is called illusion. So illusion, একটা পেশেন্ট বললো যে একটা সাপ দেখে বলে, এটা একটা দড়ি দেখে সে বললো যে সাপ সাপ সাপ, সে দড়িটা তো একটা স্টিমুলাস, সেটাকে সে মিস ইন্টারপ্রিট করেছে। সো ইট ইজ এ ইলিউশন। সে একটা ছোট জিনিসকে অনেক বড় দেখছে, একটা পোকাকে সে মনস্টার দেখছে, দত্ত দেখছে, এটা হচ্ছে ম্যাক্রোপসিয়া। হ্যাঁ, আর একটা বড় জিনিসকে ছোট দেখা সেটাকে বলে মাইক্রোপসিয়া। যেমন একটা মানুষকে ছোট লিলিপুট দেখাচ্ছে, এটাকে মাইক্রোপসিয়া বলি। একটা মিরেজ বা মরিচিকা, এটা হচ্ছে একটা ইলিউশন। আমরা জানি, আমরা ফিজিক্সে পড়েছি যে রিফ্লেকশন অফ লাইটের কারণে দূরে মরুভূমিতে মনে হয় পানি টলটল করছে, কাছে যে দেখে পানি নেই, এটাকে বলে ইলিউশন। সো দিস আর দ্য ইলিউশন। এখানে একটা ট্রি আছে,
দুটো ছোট ঘর আছে, এখানে একটা মহিলা বসে আছে। এই ছবিটা দেখে আমার মধ্যে একটা ইলিউশন তৈরি হচ্ছে। এখানে আমাকে ফেসটা মনে হচ্ছে সরাসরি তাকিয়ে আছে, আবার মনে হচ্ছে বাম দিকে তাকিয়ে আছে। সো ইট ইজ এ ইলিউশন, দিস ইজ দ্য ইলিউশন। So after the abnormal perception in mental state examination, you should go through the cognitive function of a patient. Cognitive function টা আমরা দেখার জন্য কি করি, কেন cognitive function টা important? Through the cognitive function, we can differentiate organic mental illness from the functional mental illness. কারো যদি cognitive function impaired থাকে, that indicate he has some medical disease or organic disease or neurological disease. যদি কগনিটিভ ফাংশন ইম্পেয়ার্ড থাকে, তখন আমরা এটাকে ধরে নিই যে অর্গানিক ফাংশনে সমস্যা আছে, কোনো মেডিকেল ডিজিজ আছে বা নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ আছে। যেমন তার লেভেল অফ কনসিয়াসনেসটা আমরা দেখবো, সে কি নর্মাল কনসিয়াসনেসে, ড্রাউজি, স্টুপোরাস, আনকনসিয়াস, সেমি কনসিয়াস, বা সে কি অবস্থায় আছে, স্টুপোরাস আছে, এই জিনিসটা আমরা দেখি লেভেল অফ কনসিয়াসনেসে। ওরিয়েন্টেশন অফ দ্য টাইম প্লেস পারসন আমরা দেখবো, অ্যাটেনশন কনসেন্ট্রেশন দেখবো, মেমোরি দেখবো, রিসেন্ট মেমোরি, ইমিডিয়েট মেমোরি, রিসেন্ট মেমোরি, রিমোট মেমোরি, সবগুলো আমরা দেখবো। ইন্টেলিজেন্সটা দেখবো, জাজমেন্ট দেখবো, তার জাজমেন্টটা কেমন। জাজমেন্ট দেখা খুব কঠিন কিছু না। জাজমেন্ট আমরা তাকে একটা যদি ছোট হাইপোথেটিক্যাল একটা দিয়ে প্রশ্ন করি যে আপনি হেঁটে যাচ্ছিলেন, সামনে একটা বালতিতে পানি আছে, আপনি দেখলেন পাশে একটা আগুন ধরছে, আপনি কি করবেন? তার জাজমেন্টটা বোঝার জন্য। অথবা আপনার সামনে একটা খাম পড়ে আছে, আপনি খামটা সামনে একটা ডাক বাক্স আছে, আপনি কি করবেন? এরকম আমরা অ্যাবস্ট্রাকশন দেখি। অ্যাবস্ট্রাকশন হচ্ছে একটা মানুষের বিক্ষিপ্তভাবে চিন্তা করার যে ক্ষমতা, সামনে পিছনে চিন্তা করা, একটা জিনিসের বিভিন্ন ওয়ে অফ সলিউশন চিন্তা করার যে ক্ষমতা, এটাকে বলে অ্যাবস্ট্রাকশন। ইন সাম ডিজিজ দ্য অ্যাবস্ট্রাকশন উইল বি রেস্ট্রিক্টেড, অ্যাবস্ট্রাক্ট থট হয় তার। ইনসাইট টু ইলনেস, দ্য লাস্ট পয়েন্ট অফ দ্য মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন ইজ ইনসাইট টু ইলনেস, দ্যাট ইন্ডিকেট where the patient degree of awareness about understanding about being ill, সে যে অসুস্থ সেটা সে বুঝতে পারছে কিনা, সে তার ইনসাইট টু ইলনেস আছে কিনা, আমার রোগ আছে আমি এটা বুঝতে পারছি কিনা, আমার কি শারীরিক রোগ না মানসিক রোগ এটা বুঝতে পারছি কিনা, আমার কি ওষুধ খাওয়া দরকার না দরকার নেই এটা বুঝতে পারছি কিনা। এই যে বোঝার ক্ষমতা, অ্যাওয়ারনেসটা, এটাকে আমরা ইনসাইট টু ইলনেস বলি। এটা আমরা রোগীকে প্রশ্ন করে এই অ্যান্সারটা আমরা বের করে থাকি। দেখা যায় কোনো কোনো রোগীর ইনসাইট থাকে না, যাদের সাইকোসিস থাকে, বড় ধরনের মানসিক রোগ থাকে, তাদের ইনসাইট থাকে না, তারা নিজের রোগকে বুঝতে পারে না। সে অসুস্থ, সে বলে আমার কোনো রোগ নেই, আমি সুস্থ, আমার কোনো চিকিৎসা লাগবে না। পার্শিয়ালি ইনসাইট থাকতে পারে, সে বলতে পারে হ্যাঁ আমার সাইকোথেরাপি দিলেই হবে, আমি ওষুধ খাবো না, আমার 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 কবিরাজি করলেই হবে, আমার তো এই চিকিৎসার দরকার নেই, আমার অপারেশনের দরকার নেই। তার ইনসাইটটা পার্শিয়ালি থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে, আবার ফুল ইনসাইটও থাকতে পারে। সো ইন মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন উই গো থ্রু দ্য 7 পয়েন্টস: appearance and behavior, speech, mood and affect, thought, abnormal perception, cognitive function and insight to illness. এই 7টা পয়েন্টকে যদি আমি ঠিকমতো একটা রোগীকে অ্যাসেস করে থাকি, তাহলে তার অনেক সাইকোপ্যাথোলজি আমরা এক্সপ্লোর করতে পারবো। থ্রু দিস সাইকোপ্যাথোলজি আমরা এই সাইন সিম্পটম গুলো DSM-5 এবং ICD-10 ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াকে ফিল আপ করলো কিনা আমরা দেখি। হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন এবং মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন, এই পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে আমরা ডায়াগনোসিস করে থাকি এবং এই ডায়াগনোসিসের উপর বেস করে আমরা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করে থাকি। So when you place in a psychiatric ward, you have to learn the psychiatric history, how to take the history from a patient of psychiatric illness patient. So আমরা আমাদের ধারণা যে রোগীদের কাছে গেলে তারা মারবে, আমাকে আক্রান্ত করতে পারে, এগুলো খুব ভুল ধারণা। কারণ আমরা জানি যে মেজরিটি পেশেন্ট আর সাফারিং ফ্রম নিউরোসিস, they have the insight to illness and they can give the history to the patient easily. কোনো রোগী যদি হিস্ট্রি না দেয়, আমরা তার অ্যাটেন্ডের কাছ থেকে হিস্ট্রি নিয়ে থাকি। তো আমাদের এখানে দেখতে হবে আমরা কি কি হিস্ট্রি নিচ্ছি। আমাদের মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, আইএনটি সব ডিপার্টমেন্টে কিন্তু আমরা হিস্ট্রি নিয়ে থাকি, কিন্তু যে সাইকিয়াট্রিক হিস্ট্রি যখন নিতে হবে তখন আমাদের কিছু এক্সেপশনাল কিছু হিস্ট্রি আছে যেটা সাইকিয়াট্রিতে নিতে হয়, যেটা মেডিসিন বা সার্জারি বা গাইনি বা অন্য ওয়ার্ডগুলোতে আমরা যখন শিখি সেগুলো নিতে হয় না। আমাদের যেটা সাইকিয়াট্রির জন্য স্পেশালি আমাদের কিছু নিতে হবে, সাইকিয়াট্রিক হিস্ট্রি নিতে হবে। যেমন পার্টিকুলার্স অফ দ্য পেশেন্টে আমরা মেডিসিনের মতো সবকিছুই নেব, বাট আমাদের রিজন অফ রেফারাল, সোর্স অফ রেফারাল এবং ইনফরমেন্টস, এই 3টা হিস্ট্রিকে আমাদের নিতে হবে। আমরা প্রেজেন্টিং কমপ্লেইন গুলো আমাদের রোগীদের কাছে বা রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টের কাছে যেগুলো পাবো, সেগুলো থেকে যেগুলো প্রফেশনাল ডায়াগনোসিসকে সাপোর্ট করবে সেগুলোকে আমরা নিব। 3টা থেকে 5টা, অ্যাটলিস্ট ম্যাক্সিমাম 5টা বেশি নেওয়াটা আমাদের সৌজন্য ভালো মানে দেখায় না। অতএব 3টা থেকে 5টার মধ্যে নিব যেগুলো প্রফেশনাল ডায়াগনোসিসকে সাপোর্ট করবে। হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস এর মধ্যে আমরা পেশেন্টের যে প্রেজেন্টিং কমপ্লেইন গুলো আছে সেগুলোকে ইলাবোরেট করতে হবে, লাইক মেডিসিন যে পেইন সিমটমকে যেরকম ইলাবোরেট করে, আমাদের যেরকম এগ্রেসিভ ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার কি ইলাবোরেট করতে হবে, স্লিপ প্যাটার্নটাকে ইলাবোরেট করতে হবে, তার বিহেভিয়ারের মধ্যে যদি অ্যাবনর্মালিটি থাকে সেগুলোকে ইলাবোরেট করতে হবে।
আমাদের হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসে প্রেজেন্টিং কমপ্লেইনকে এলাবোরেট করব। পাশাপাশি আমরা তার ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ পয়েন্ট যদি থাকে টু এক্সক্লুড দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস সেগুলোকে নিতে হবে, এবং পাশাপাশি আমাদের যে বায়োলজিক্যাল সিমটম আছে সেগুলোকে নিতে হবে, এবং যে সিমটমগুলোকে আমরা বা সাইনগুলোকে আমরা চিফ কমপ্লেইন আনতে পারিনি সেগুলোকে ইলাবোরেট করতে হবে। হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেসকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলি, পাস্ট মেডিকেল ইলনেস এবং পাস্ট সাইকিয়াট্রিক ইলনেস। পাস্ট মেডিকেল ইলনেসে আমরা পেশেন্টের মেডিকেল ইলনেসটাকে আমরা যেটা করি যে তার আগে কোনো সাইকিয়াট্রিক ইলনেস ছিল কিনা সেগুলোকে আমরা হিস্ট্রির মধ্যে নিই, বা রেকর্ড থাকলে প্রেসক্রিপশন বা আদার ট্রিটমেন্ট রেকর্ড গুলোকে আমরা অ্যাসেস করি, রোগী লোকজনের কাছে নিয়ে থাকি, তার পাস্ট সাইকিয়াট্রিক ইলনেসটা নিয়ে থাকি, এবং তার পাস্ট মেডিকেল ইলনেস, তার কোনো সিগনিফিকেন্ট মেডিকেল ইলনেস, সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন, আদার কোনো ট্রিটমেন্ট নিয়েছে কিনা সেগুলোর জন্য আমরা হিস্ট্রি নিয়ে থাকি। তার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট পাস্ট হিস্ট্রিগুলো আমাদের কমপ্লিট করি। এরপর ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিই। ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে পেশেন্টের আমরা প্যারেন্টস এর হিস্ট্রি নিব, সিবলিংস এর হিস্ট্রিটা নিব, এবং তার ফার্স্ট রিলেটিভস এ কোনো সাইকিয়াট্রিক ইলনেস আছে কিনা সেই হিস্ট্রিটা নেব। এই তিনটা হেডিং এ আমরা নিব। প্যারেন্টস এর হিস্ট্রির মধ্যে আমরা বাবা মা দুজনকে আলাদা আলাদা করে নিই, তাদের এজ, তাদের তারা কি করেন, এবং তাদের কোনো ফিজিক্যাল ইলনেস আছে কিনা বা সাইকিয়াট্রিক ইলনেস আছে কিনা সেই হিস্ট্রিগুলো নিব। তারা যদি মৃত হয় তাহলে কেন মারা গিয়েছিলেন, তাদের ফিজিক্যাল মেন্টাল ইলনেস ছিল কিনা সেগুলো নিতে হবে। মায়ের ক্ষেত্রে একই হিস্ট্রি নিতে হবে, এবং প্যারেন্টস এর মধ্যে কোনো কনসাংগুইনিটি ম্যারেজের হিস্ট্রি আছে কিনা সেই হিস্ট্রিটাও নিতে হবে। তো আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে তার সিবলিংস এর হিস্ট্রি গুলো নিব, তারা কয় ভাই বোন, পেশেন্টের পজিশন ইন দ্য প্যারেন্টস এটা নিতে হবে, এবং আমরা পেশেন্টের ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে সিবলিংস এর হিস্ট্রির মধ্যে তার সে কত নম্বর পজিশনে আছে, তার ফার্স্ট ব্রাদার, সেকেন্ড ব্রাদার, ফার্স্ট সিস্টার, সেকেন্ড সিস্টার, তাদের কোনো ফিজিক্যাল ইলনেস বা মেন্টাল ইলনেস আছে কিনা সেগুলো নিতে হবে, এবং তার সাথে রোগীর সম্পর্কটা কেমন, রিলেশনস উইথ দ্য পেশেন্টস কেমন সেটা নিতে হবে। এবং ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সাইকিয়াট্রিক ইলনেস ইন দ্য ফার্স্ট অর্ডার রিলেটিভ ইন দ্য প্যাটার্নাল সাইড অ্যান্ড ম্যাটার্নাল সাইড, আমাকে নিতে হবে যে দাদার বংশে নানার বংশে কারো কোনো মানসিক রোগ আছে কিনা ফার্স্ট অর্ডার রিলেটিভস এর মধ্যে, সেটা আমাদের নিতে হবে। এরপর আমরা পার্সোনাল হিস্ট্রিটা নিয়ে থাকি। পার্সোনাল হিস্ট্রিটা ইন সাইকিয়াট্রি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু explore the etiology of the illness. The personal history is very important to assess in a psychiatric patients. পার্সোনাল হিস্ট্রিটা আমরা অনেকগুলো সাবহেডিং এর মধ্যে নিয়ে থাকি, কিন্তু প্রতিটা সাবহেডিং সব রোগীর জন্য ইম্পর্টেন্ট না। যে সাবহেডিংটা যে রোগীর জন্য ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট শুড বি টেকেন প্রপারলি অ্যান্ড ইলাবোরেটলি। লাইক আমরা শুরু করি বার্থ হিস্ট্রি থেকে, তারপরে চাইল্ডহুড হিস্ট্রি আমরা নিয়ে থাকি, মাইলস্টোন অফ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে থাকি, চাইল্ডহুড হিস্ট্রি নিয়ে থাকি, এডুকেশনাল হিস্ট্রি নিয়ে থাকি, তার মেরিটাল হিস্ট্রি, অকুপেশনাল হিস্ট্রি, মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি ইন কেস অফ ফিমেল, এবং তার সাইকোসেক্সুয়াল হিস্ট্রি নিয়ে থাকি। আমরা তার হিস্ট্রি অফ সাবস্টেন্স অ্যাবিউজের হিস্ট্রি নিয়ে থাকি, চিলড্রেনের হিস্ট্রি আমরা এখানে নিয়ে থাকি, কারেন্ট সোশ্যাল সার্কামস্টেন্সের হিস্ট্রি, ফরেন্সিক হিস্ট্রি নিয়ে থাকি। এই হিস্ট্রিগুলো যার রোগ, যে রোগীর ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট তার সেই হিস্ট্রিটা আমাদের ইলাবোরেটলি নিতে হয়। এই পার্সোনাল হিস্ট্রিটা আমাদের সেই জায়গাটাতে আরো ইলাবোরেট করব যখন আমরা দেখব যে তার এই জায়গাটায় কোনো ইম্পর্টেন্ট কোনো হিস্ট্রি আছে যেটা তার সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারের জন্য দায়ী হতে পারে বা কারণ হতে পারে, তখন আমরা ওই জায়গাটায় আরো ইলাবোরেট করব, এবং সেই জায়গাটায় আমরা হিস্ট্রিটা প্রপারলি আমরা নিতে হবে আমাদের। প্রিমরবিড পার্সোনালিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রোগী যখন সুস্থ ছিল তখন তার পার্সোনালিটি প্যাটার্নটা কেমন ছিল। টু অ্যাসেস দিস পার্ট উই হ্যাভ টু টেক দ্য প্রিমরবিড পার্সোনালিটি প্রপারলি through the some subheading like relationship with others, তার অন্যদের সাথে সম্পর্ক কেমন, his character, his predominant mood, পেশেন্টের predominant moodটা কেমন থাকে, ক্যারেক্টারটা কেমন, তার লিজার অ্যাক্টিভিটি, তার হবি কেমন, তার রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটি কেমন, রিয়াকশন টু দ্য স্ট্রেস, সেই স্ট্রেসে বলে কিভাবে রিয়াক্ট করে, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের প্রিমরবিড পার্সোনালিটি ক্ষেত্রে আমরা নিয়ে থাকি। এরপরে আমরা রোগীর একটা আমাদের এক্সামিনেশন করতে হয়, লাইক মেডিসিন ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য জেনারেল এক্সামিনেশন ফার্স্ট, দেন দ্য সিস্টেমিক এক্সামিনেশন। জেনারেল এক্সামিনেশন যা যা আমরা মেডিসিনে করি সবই করতে হবে। সিস্টেমিক এক্সামিনেশন আমাদের পেশেন্টের যে সিস্টেমের যে সিমটম গুলো সে বলছে সেই রিলেভেন্ট সিস্টেমটা, স্পেসিফিক ওই সিস্টেমটাকে আমাকে ভালো করে সিস্টেমিক এক্সামিনেশন করতে হবে, নার্ভাস সিস্টেম এক্সামিনেশন করতে হবে, এন্ডোক্রাইন সিস্টেম এক্সামিনেশন করতে হবে। দিস ইজ ভেরি রিলেভেন্ট and we have to do this systemic examination properly. Then we go through the mental state examination, যেটা সম্পর্কে আমি একটু আগেই বললাম। মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশনটা আমাদের ভালো করে করতে হবে এখানে। দেন উই মেক এ কেস সামারি অর salient ফিচার ফ্রম দ্য পার্টিকুলার্স অফ দ্য পেশেন্ট টু আপ টু দ্য এক্সামিনেশন। এই পর্যন্ত যা যা হিস্ট্রি পেলাম, এক্সামিনেশন করে পেলাম, সেগুলো পজিটিভ ফাইন্ডিংস গুলো এবং ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ ফাইন্ডিংস গুলোকে নিয়ে আমাদের salient ফিচার লিখতে হবে। এরপরে আমরা তার
by this salient feature, we can easily go through a provisional diagnosis of the illness. Patient একটা provisional diagnosis আমরা পেয়ে যাব, এবং এটার সাথে তার ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি আছে সেগুলো আমরা লিখবো। দুটা তিনটার মধ্যে রাখার চেষ্টা করব, কোনো ক্ষেত্রে চারটাও হতে পারে, পাঁচটাও হতে পারে, বা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এর ইন ফেভারে কি পয়েন্টস আছে এন্ড ডিসফেভারে কি পয়েন্ট আছে সেগুলোকে মাথায় রাখতে হবে এবং এগুলোকে এক্সক্লুড করতে হবে। এরপরে আমরা ইনভেস্টিগেশন করব। ইনভেস্টিগেশনটা আমরা করি দু ধরনের ইনভেস্টিগেশন করি, একটা হচ্ছে তিন ধরনের ইনভেস্টিগেশন করে থাকি আমরা। একটা হচ্ছে জেনারেল এক্সামিনেশন, আমাদের রুটিন ইনভেস্টিগেশন করি। রুটিন ইনভেস্টিগেশন করি কারণ প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসের উপর আমাদের রোগীকে ওষুধ দিতে হবে, তার লিভার ফাংশন, রেনাল ফাংশন, কার্ডিয়াক ফাংশন, থাইরয়েড ফাংশন, এই জায়গাগুলো আমাদের রুটিনলি আমরা করে থাকি, যেগুলো আমাদের এগুলো দেখতে হয়, এবং তার কনকারেন্ট ইনফেকশন আছে কিনা, হিমোগ্লোবিন লেভেল কেমন আছে, ফিজিক্যাল হেলথটা দেখার জন্য ইনফেকশন আছে কিনা, আমাদের সিবিসি করতে হয়, এগুলো আমাদের রুটিনলি করি। স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশন করব টু কনফার্ম দ্য প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস এন্ড টু এক্সক্লুড দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। আমাদের প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার জন্য যে ইনভেস্টিগেশন লাগে, এমআরআই, সিটি স্ক্যান করব টু এক্সক্লুড দ্য অর্গানিক প্যাথোলজি। আমরা ইউরিন অ্যানালাইসিস ফর ক্যানাবিনয়েডস, অপওয়েট, এমফিটামিন করলাম টু এক্সক্লুড দ্য সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ। আমরা তার যে যদি ইলেকট্রোলাইট করি, ইলেকট্রোলাইট লেভেল দেখি, যাতে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের কারণে তার এই সিমটম গুলো হচ্ছে কিনা সেটাকে এক্সক্লুড করার জন্য করব। সো ইনভেস্টিগেশন ইজ সাইকিয়াট্রি মোস্টলি ডান টু এক্সক্লুড দ্য অর্গানিক প্যাথোলজি, এটা মাথায় রাখতে হবে। সাইকিয়াট্রিতে ইনভেস্টিগেশনের মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমাদের মেডিকেল বা অর্গানিক কজ, নিউরোলজিক্যাল কজকে এক্সক্লুড করার জন্য আমরা সাধারণত ইনভেস্টিগেশন গুলো করে থাকি। তারপরও আমাদের আরেকটা ইনভেস্টিগেশন আছে, এটাকে আমরা বলি সাইকোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন আর সাইকোমেট্রিক্স। এই সাইকোমেট্রিক্সটা আমরা কেন করব? এটা হচ্ছে বিভিন্ন স্কেল, একটা চাইল্ড তার যদি মেন্টাল রিটার্ডেশন থাকে, ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটি থাকে, এটা দেখার জন্য আইকিউ টেস্ট করতে হবে। একটা পেশেন্টের ডিপ্রেশন আছে, আমরা একটা ডিপ্রেশন স্কেল করলাম, হ্যামিল্টন ডিপ্রেশন স্কেল। একটা পেশেন্টের ওসিডি আছে, তার একটা ইয়েল বা অবসেসিভ কম্পালসিভ স্কেল করতে পারি। এই স্কেলগুলো করলে আমাদের অবজেক্টিভ প্যারামিটারটা পাবো, ডিজিজের সিভিয়ারিটিটা আমরা বুঝতে পারবো। এরপরে আমরা এই ইনভেস্টিগেশন করে তার ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস কনফার্ম করে ফেলবো, তার ডিজিজটা কি, তার ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস লিখতে হবে। আফটার দ্যাট আমাদের ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান করতে হবে। কিছু জেনারেল ম্যানেজমেন্ট আছে, কিছু স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট আছে। আমাদের স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্টের মধ্যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, যদি সিজোফ্রেনিয়া হয় তাহলে সেই স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্টের ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট, অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ, তারপরে আমাদের সাইকোথেরাপি বা কাউন্সিলিং লাগবে, সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট আছে এবং সোশ্যাল ট্রিটমেন্ট আছে। রিহ্যাবিলিটেশন করতে হয়, সোশ্যাল ট্রিটমেন্টে সাপোর্টেড এমপ্লয়মেন্ট, রিহ্যাবিলিটেশন এগুলো করতে হয়। এবং প্রগনোসিস সম্পর্কে আমরা রোগী এবং রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টকে বলবো, অলওয়েজ প্রগনোসিস দ্যাট ইজ রিসার্চ এভিডেন্স বেসড, যে তথ্যগুলো আমাদের বইয়ে দেওয়া আছে সেই প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরগুলোকে আমাদের জানতে হবে, এবং সেই ডিজিজের প্রগনোসিসের মধ্যে যেগুলো অপটিমিস্টিক কথা আছে, সেই অপটিমিস্টিক আমাদের প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরগুলো রোগীর সামনে আমরা তুলে ধরবো, যাতে তার মধ্যে একটা হোপ ক্রিয়েট হয়, একটা রোগীর লোকদের মধ্যে একটা যেন রোগের চিকিৎসা নিয়ে রোগী কতটুকু ভালো হবে, কতদিন ওষুধ খেতে হবে এবং রোগীর কতটুকু ইমপ্রুভমেন্ট হবে, এই বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন তারা আমাদের করে থাকে। আমরা ওই রিসার্চ বেস তথ্য থেকেই আমাদেরকে প্রগনোস্টিক পজিটিভ প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরগুলো রোগীকে বলতে হবে, যতটা পারা যায় নেগেটিভ কথা কম বলতে হবে। ফলোআপের ব্যাপারটা আসে, আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিভিয়ারিটি ডিজিজের ডায়াগনোসিস, তার সিভিয়ারিটি অনুসারে ফিজিবিলিটি টু কাম টু দ্য ফিজিশিয়ানস অর হসপিটাল, সেগুলোর উপর বেস করে তার ফলোআপটাকে ডিজাইন করা হয়। যেগুলো সিভিয়ার অ্যাকিউট সেগুলোকে আমাদের অনেক সময় হসপিটালে রাখতে হয়, ভালো হওয়ার পর তাকে ফলোআপ করতে হয়। যারা ঘন ঘন ফলোআপ লাগবে তাদেরকে সেভাবে বোঝাতে হবে, যাদেরকে 1 মাস 2 মাস পরে ফলোআপ লাগে তাদেরকে সেভাবে বোঝাতে হবে, ফলোআপটাকে এভাবেই সাজাতে হবে। এবং আমরা এই যে টোটাল হিস্ট্রিটা ফ্রম দ্য পার্টিকুলার অফ দ্য পেশেন্ট থেকে ফলোআপ, এই তোমার টোটাল হিস্ট্রিটা আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে। হ্যাঁ, আপনার পেশেন্টের হিস্ট্রি নেওয়া শিখতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন সাইকিয়াট্রি। টুডে আই উইল conclude my lecture today after briefing the important 2 topics of mental state examination and history taken. That was I already discussed these 2 topics here. So mental state examination is very important to learn in the psychiatry, and it has 7 points. I repeat it again, that your mental state examination has 7 points, and you have to go through the systematic way and scientific way, through appearance and behavior, speech, mood and affect, thought, abnormal perception, cognitive function, and insight to illness. And through the this mental state examination, you can find out the sign symptom of the psychopathology of the illness. And in the psychiatric history, you have to know some changes
some new things that you have to put in the psychiatric history in a patient of mental illness patient. So today, I thanks to my dear students, all of you. Today, I thanks to the Genesis University who give me the opportunity to give the lectures, introduction to the psychiatry, lecture 2. So I think this lecture is fruitful to our students. They can learn many things from these lectures if they go through their books. Davidson Psychiatric chapter, Medical Psychiatry. This chapter have some preliminary discussion of this mental history examination and psychiatric history. You should go through these books, and you also learn the Hutchison clinical method in the 7th chapter of psychiatric history. These 2 books will give you the preliminary knowledge about the learning of the psychiatric, introduction to the psychiatry, these topics. So thank you all, and I give thanks to my students to listen very patiently. Thank you to all. Assalamu alaikum.